我们现在来介绍一下关于打白机配合送料盘一起使用。Next, we will introduce how to use the marking machine with the fading system. 然后我们先打开要打标的文件。Firstly, open the marking text on the software. 然后我们就现在以这个圆形的文本和一个小型的 logo 为例。Take this text for example. 然后我们再设置好右边的打标参数。Adjust the marking data as we said before. 然后之后我们在参数里面设置好打标端口。Adjust and set the I/O state on the marking port. 然后设置好之后点确认。After set, must to press OK or confirm. 关于软件的设置就是这样了。Above other setup of the software. 好，现在来介绍一下把那个关于打白机和那个送料盘怎么来配合在一起。Next, we will introduce how to use the marking machine with the fading system. 这个送料盘的话，角度是固定的。The degrees of faders is fixed. 所以的话，我们调节不了它的角度，所以我们只能调节这个打标机的角度。So we have to adjust the degrees of marking head. 你可以看到打标机是这个方向是可以调节的。You are seeing there is a degree between the working platform. 对，然后这个高度上下也可以调节的。And you can use the handles to adjust the marking distance. 我们目的是为了保证这个从这上面射下来的激光跟这个导轨是成一个90度的角度。Adjust the degree to make this light pass to this degree to 90 degree. 接下来我们再介绍一下那个送料盘的安装。After adjust the night pass of leader head, then we will introduce how to install the fader. 关于送料盘的话，只有2根那个线要安装，2根电源线是连接到那个打飞机的机柜上面去的。We need to install or set 2 cables of the fader. 就是现在看的这根线。This wire. 等一下，我们介绍一下那个线另外一条到打飞机的哪个位置去。Later we will introduce where the cables to connect. 好，剩下的话只需要接一根气管上来，这个位置。This one is a value of the fader. 然后这个气压可以看到显示的数字在0.4兆帕的位置。It will display the pressures. 这个表上的数字对应到0.4，基本上就可以了。Usually, the data to be 104 is okay for working. 如果不是的话，通过上面这个旋钮可以调节气压的大小。If not 0.4, then screw or tight the screws. On the value. 调整好之后，把这个阀门往下压就可以了。After adjust, then press it. 这条线就是从送料盘接过来的。Before we introduce the cables of feeders, then we will connect it to the needle source. 然后可以看到这2根线是不一样的，一个是4孔的，一个是3孔的。这个是4孔，这个是3孔的。3孔的是光电开关的象限，4孔的是电磁阀的线。One cable is divided into two wires. One wire is 3 plug. The second wire is 4 plug.
3孔呢是光电开关信号线。 3 is for sensor. 4孔呢是电磁阀的信号线。 The 4 is for electrometer. 然后我们对应的4孔的接进4孔，3孔的接进3孔，连接上去。 Connect them according to the numbers of lengths. 这个不用开，时间对应开。看不清。你这样对的。然后拧紧它。 Tight the screws. 好，这2个信号线就接完了。 Okay. 的电器的这个接线。 After install or connect the cables of feeders, then we connect the power supply to our voltage. 它采用是220伏的那个单向交流电。 The standard voltage of this feeder is 220. 如果电压不对的话，就要配变压器。 If your voltage is under or below this voltage, please use the transformer. 连接上电源。按下这个电源开关键。 Press the main power supply button. 听到的嗡嗡嗡的声音，表示振动盘是已经开始工作了。Having the voice or some sound of the feeders, then the platform is working. 然后这个面板上也会有提示的。当你停止的时候，那个停止的红灯是亮的；当你开始的时候，红灯是灭的。 When the platform or feeder working, then the red light is off. When the platform is off, the light will be shining. 然后可以看到，这上面有一个很小的显示屏。 You can see there is a display on there. 现在显示的是 H130，最主要是那个振动的频率是130。The LCD screen shows the speed of feeder. 可以按下那个上下键进行调节。Can adjust the speed by the up button and down button. 现在来讲一下那个振动盘的安装。 After connect the cables to neither source, then connect the main power supply to voltage. 然后现在这个振动盘它选用是那个220伏单向交流电。 For this feeder, the voltage is 220. 如果电压不对的话，要另行配那个变压器的。 If your voltage is higher or lower than this voltage, please use the transformer. 然后连上电源就可以了。然后这上面就会有一个电源的开关，按一下是停止，再按一下就是开始。 Usually, when you connect to voltage, then the feeders is working. Press once the buttons, then the platform working stop. 然后对应的上面有那个状态指示灯。 On this display, you can see the state of feeder. 现在显示的是那个绿灯代表电源已通电，然后红灯代表是处于停止状态。 The first green light shows the feeder connected to power supply. The red light shows the feeder stop work. 然后右边的一个小显示屏显示了当前的那个振动的频率。 The small screen shows the frequency of feeder. 然后这个上下的箭头可以调节它。You can adjust the buttons up and down to adjust the frequency. 一般使用的话，调成130就可以了。 Usually, 130 is recorded.
然后可以看到右边一个白色的一个调节的盒子。For the next black box of adjuster. 然后这一个红色的一个电源开关。The red buttons. 然后按下是通电，它会亮灯。Up press for make the fader on. 然后上面的一个旋钮是调节振动的频率的。The rotated adjuster to adjust the frequency. 这个控制器是来控制前面那个导轨的振动的频率。This black control box, this white control box is for the fader's pass. 这个在使用过程中，一般来说不需要用上。Usually, when the machine normally work, this white box cannot work. 一般情况下，在什么情况下使用呢？它是在那个被打败的物体表面很不光滑，不容易滑下来的时候，要借助外力把那个材料给震下来才会用上。This white control box used if your marking items is not smooth, then use these items to move the speed or make the frequency more suitable. 以这个来为例的话，建议客户还是把这个调控制器给打开。For these items, our use working piece. We suggest to open this white control box to make the working smooth. After installing all power supply cables or other cables to nether source and adjust the frequency, then we will test the marking process. 当第一次使用的时候，打标器是没有那个耳标的。When you first use this system, there's no ear tag on this point, so use our name card to text the night pass. 所以我们来借助那个名牌，先做第一次的打标。等第一次打标完成之后，就可以自动打标。When the first marking finished, then marking on the ear tag. 我们这里只是做一个测试，等用户自行打标的时候，下面可以有一个收料的盒子进行收料。We now take a texting for you, so there's no collecting box. When you make it in your production, then you can put a collection box under the production line.